մեկ այսօր մեդիա կենտրոնի սրահում է, մեր հյուրն է լրագրող, քաղաքական մեկնաբան Լանս Փրայսը։ Մեր սրահում է նաև Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Թոնի Բլերի, ով կողջունի և խոսքը փոխանցի պարոն Փրայսին։ Good morning, everyone. And I'm delighted to be here today to introduce you to Lance Phryse. Բարև բոլորին, ուրախ եմ այստեղ գտնվել եւ բոլորիդ ներկայացնել Լանս Փրայսին. Lance Phryse is in Armenia as part of our British Days series of events. Լանս Փրայսը Հայաստանում այցելությունը իր իրականացնում է մեր Հայաստանում Բրիտանիայի օրերի ծրագրի շրջանակներում. We invited him as one of the leading figures in the British media scene. Մենք հրավիրել ենք նրան որպես Միացյալ Թագավորության լրագրության դաշտում ամենականավոր գործիչներից մեկին. He has a distinguished career as a political correspondent with organizations like the BBC. Նա ակադավոր աշխատանքային փորձառության պատմություն ունի այնպիսի լրատվական կազմակերպությունների հետ ինչպիսին է օրինակ BBC. He has also worked close in government as a press advisor, most well known as Tony Blair's former British Prime Minister Tony Blair's press advisor. Նա նաև աշխատել է կառավարության հետ եւ կառավարության համար եւ հանդես է եկել որպես Թոնի Բլերի վարչապետ եւ այդ ժամանակ խոսնակը. And as the communications officer of the Director of Communications for the Labour Party when it was in government. Եվ նաև հանդես է եկել որպես լեյբորիստական կուսակցության հաղորդակցության եւ ԶԼՄ-ների հետ հաղորդակցության կապի բաժնի պետ, երբ որ լեյբորիստական կուսակցությունը իշխանական կուսակցություն է. He's now coming to the end of his stay in Armenia. Եվ արդեն Հայաստան նրա այցելությունը ավարտին է մոտենում. And we thought this would be a very good opportunity for him to share some of his impressions of his visit. Եվ մենք կարծում էինք, որ սա լավ հնարավորություն կդինի նրա համար իր այցելությունից ունեցած տպավորություններով կիսվել ձեզ հետ. So with that I'll now hand you over to Lance to say a few words about what he's been doing here and then answer your questions. Եվ այս ասելով ես խոսքը կփոխանցեմ Լանս Փրայսին, որը կպատմի ձեզ մի փոքր թե ինչ է արել այստեղ եւ արդեն հերթը կգա ձեր հարց ու պատասխանի. Jonathan, thank you very much for that introduction. Thank you to the Press Centre for hosting us on this occasion, and thank you to all of you for coming along. Delighted to see so many people here taking an interest in my visit. Jonathan, շնորհակալություն այս ներածական խոսքի համար եւ ծանոթության համար, շնորհակալություն մեդիա կենտրոնի մեզ այսօր հյուրընկալելու համար, շնորհակալություն ձեզ, որ եկել եք այսօր եւ մասնակցում եք մեր այսօրվա միջոցառմանը. It's my second visit to Armenia. The first was a very short one as a tourist while I was visiting other parts of the South Caucasus. Սա իմ երկրորդ այցելությունն է Հայաստան, առաջին այցելությունը որպես զբոսաշրջիկ էր, երբ այցելում էի Անդրկովկասի այլ հատվածները. But on this occasion I've learned a great deal about your country that I didn't know before and which I found particularly interesting as somebody who is interested both in politics and in journalism and the media in your profession. Բայց այս երկրորդ այցելության ընթացքում ես բավականին շատ բան իմացա ձեր երկրի մասին, ինչը խիստ հետաքրքրական է, հատկապես քաղաքականությամբ հետաքրքրվող եւ զբաղվող, միևնույն ժամանակ լրագրությամբ եւ ԶԼՄ գործունեությամբ հետաքրքրվող մարդու համար. And I think I'm here at a very, very interesting time for a number of reasons. Եվ ես կարծում եմ, որ իմ այցելությունը շատ հետաքրքիր ժամանակի հետ համընկավ մի քանի պատճառներով. As you may be aware, Britain has had to re-evaluate bits of its foreign policy recently. Կարծում եմ տեղյակ եք, որ Բրիտանիան ստիպված եղավ վերագնահատել իր արտաքին քաղաքականության որոշ ուղղությունները վերջերս. Most dramatically, our Parliament had a vote which determined that Britain should not become involved in
military action in Syria. Եվ ամենակարևորը այս առումով այն էր, որ մեր խորհրդարանը քվեարկություն անցկացրեց եւ որոշում քվեարկեց չմասնակցել Սիրիայում տեղի ունեցող ռազմական գործողություններին. And this was a vote that went against the wishes of our Prime Minister and our government. Եվ սա այնպիսի քվեարկություն էր, որը դեմ էր մեր վարչապետի եւ մեր կառավարության ցանկություններին. Which could be interpreted as evidence that we certainly live in a democracy where MPs and their views do count for something. Ինչը կարող է ապացույց հանդիսանալ նրա, որ մենք իրական ժողովրդավարությունում ենք ապրում եւ որ խորհրդարանականների տեսակետները իսկապես արժեքավոր են. But just as we are re-examining, as all countries must, our foreign policy, it seems to be that clearly you're doing the same. Բայց ինչ մենք կարծում ենք, որ միայն մենք ենք վերագնահատում մեր արտաքին քաղաքականության գիծը, ակնհայտ է, որ բոլոր երկրներն են վերագնահատում այն. And one of the questions I had in my mind before I arrived was what does the announcement that was made on the 3rd of September about the customs union with the Russian Federation really mean for Armenia's future? Առաջին հարցը, որ ես ուզում էի տալ ինձ եւ ուզում էի առհասարակ առաջադրել նախքան Հայաստան այցելելս, այն էր թե ինչ է նշանակում Հայաստանի եւ Հայաստանի ապագայի համար սեպտեմբերի 3-ին կատարված հայտարարությունը, առայն որ Հայաստանը ցանկանում է միանալ Մաքսային միությանը Ռուսաստանի Դաշնության հետ միասին. And although I've learned many things about your politics and your media and your society since I've been here, Եվ թեև իմ այցելության սկզբից ի վեր ես բավականին շատ բան եմ իմացել ձեր հասարակության, ձեր քաղաքականության եւ ձեր ԶԼՄ-ների մասին, I don't think I've learned the answer to that question. Ես չեմ կարծում դեռ, որ ես այդ հարցից պատասխանը գտա. And in many ways that illustrates, although we have many similarities as European countries, if we are both European countries, which I think we are, Եվ թեև սա ապացուցում է, որ մենք ունենք շատ ընդհանրություններ որպես եվրոպական երկրներ, եթե երկուսս էլ եվրոպական երկրներ ենք, իսկ ես կարծում եմ, որ մենք երկուսս էլ եվրոպական երկրներ ենք. There is one big difference in the way in which we conduct our journalism and our politics. Մի մեծ տարբերություն կա մեր լրագրության եւ քաղաքականության վարման առումով. Which is that in Britain it would be impossible for such a big, momentous decision to be taken without there being proper discussion in Parliament, in the media and amongst the public, and with the government asked to explain the reasons for its decision. Եվ տարբերությունը հիմնական այն է, որ Բրիտանիայում հնարավոր չէր լինի այսքան վճռորոշ հայտարարությամբ հանդես գալ առանց դրան նախորդած հսկայական քննարկումների եւ խորհրդարանում եւ հասարակությունում եւ կառավարության ներսում, եւ որ կառավարությանը անպայման հարց կտային, թե որն էր ընկած նման որոշման հիմքում. So I've been meeting with journalists, I've been meeting with party spokesmen and women, I've been meeting with government spokesmen and women, and I've been meeting with organizations from civil society. Այսպեսով ես հանդիպել եմ քաղաքական կուսակցությունների խոսնակներին, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների խոսնակներին, լրագրողներին եւ քաղաքական նախարարությունների ներկայացուցիչներին. I've met with members of marginalized communities or people who feel perhaps that their views are not always debated and understood as well in the media as perhaps they might be. Ես հանդիպել եմ նաև հասարակության մարգինալացված խմբավորումների ներկայացուցիչներին, ովքեր կարծում են, որ իրենց հարցերը կամ չեն լուսաբանում ԶԼՄ-ների կողմից կամ չեն ընկալվում այնպես, ինչպես կարող էին. For example, I met with women's groups and with LGBT groups, gay and lesbian groups. Օրինակ ես հանդիպել եմ կանանց խնդիրներով զբաղվող խմբավորումների ներկայացուցիչների, սեռական փոքրամասնությունների շահերով զբաղվող, իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող ընկերությունների ներկայացուցիչներին. And while it would be wrong of me to draw big conclusions after being in your country for quite a short time, Եվ թեև իմ կողմից սխալ կլիներ մեծ եզրահանգումների գալ շատ կարճ այցելության արդյունքում, I do get the feeling that there is a very diverse society, of course, with many different opinions, many different views being held and different perspectives. Ես եկան եզրակացության, որ հայեցարակությունում կա համապատասխան բազմազանություն, որտեղ առկա են տարբեր տեսակետներ եւ տարբեր մոտեցումներ. But perhaps a politics and a public media which isn't always as open to all that diversity as it could be.
Սակայն միևնույն ժամանակ քաղաքականությունը եւ հանրային ԶԼՄ-ները այնքան էլ բաց չեն այս բազմակարծությունն ու բազմազանությունը ներկայացնելու առումով։ But I'm sure as journalists, the ladies and gentlemen in this room are as enthusiastic about debate and discussion as I am. Բայց ես կարծում եմ, որ այս լսարանում գտնվող տիկնակ եւ պարոնայք, որոնք ԶԼՄ ներկայացուցիչներ են, նույնքան ողջավորված են տեղի տալու եւ խթանելու դեպատներն ու քննարկումը, որքան ես։ And I'd be very happy to answer any questions that you might have. Եվ ես շատ ուրախ կլինեմ պատասխանել ձեր ունեցած հարցերին, եթե այդպիսիք կան։ Question? I wonder that when Armenia decided to join the Eurasian Union, what development or what attitude came from in the UK and what consequences this would lead on the part of the EU? It's not for me. I'm not a British government spokesman, so please don't take my words as representing anything other than my personal views. Ես բրիտանական կառավարության խոսնակը չեմ եւ ես կխնդրեմ, որպեսզի դուք իմ ասածներին չվերաբերեք զուտ որպես իմ անձնական տեսակետ. But generally speaking, I think Britain has been in favour of broadening the European experience and welcoming countries into the European Union or into association agreements with the European Union as widely as possible. Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ Բրիտանիան որպես երկիր կողմ էր բրիտանական արժեքների եւ բրիտանական փորձառության եւ աշխատավոճի տարածմանը եւ կարծում եմ, որ նրանք տարբեր ձևաչափերով տարբեր երկրների ներգրավմանը, այդ թվում նաեւ ացուցացման համաձայնագրերի շրջանակներում. At a personal level, I'm very much pro-European, and I think the European Union is a force for good in international politics. Ես կարծում անձնական մակարդակով ես շատ եվրոպամետ եմ եւ կարծում եմ, որ միջազգային քաղաքականության մեջ Եվրոպան կարևոր դերակատարություն ունեցավ. And we have shared values of democracy, of openness, of transparency, and of human rights, which I think are fundamental and are very important. Եվ մենք ունենք ընդհանուր արժեքներ մեր քաղաքականության մեջ, հատկապես ժողովրդավարության, բաց լինելու, թափանցիկության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից, որոնք իմ կարծիքով բոլորն են շատ կարեւոր են. So the question was about the impact on opinion in Britain of the decision made, I think, about the Eurasian Union, Customs Union. Ձեր հարցը վերաբերում էր միացյալ թագավորությունում դրամատրություններին եւ վերաբերմունքի առաջացմանը կապված Եվրամիությանը այս պահին մաքսային միությանը միանալու առումով. And you probably won't be surprised to hear that it was not a very big story in Britain. Եվ կարծում եմ, որ գուցե they would be surprised? Would not. I don't know. Չեք զարմանա, եթե իմանալով, որ դա այնքան էլ մեծ արձագանք ստացավ մեծ թագավորություն, մեծ պատմություն չդարձավ. Whether you're surprised or not, it wasn't a big Չգիտեմ, կզարմանաք թե չէ, բայց ինքը մեծ պատմություն չէր. But I think probably what it did do was just raise questions in people's minds. Բայց իրականում ինքը հարցեր առաջացրեց մարդկանց մտքում. And the big question was, does Armenia see its future looking towards Europe and participating in the European discussions and arrangements? Եվ այդ հարցը հետևյալն էր, արդյոք Հայաստանը տեսնում է իր ապագան Եվրոպայի հետ մասնակցելու համապատասխան քննարկումների եւ կազմակերպման ձևերի? Or does the future of Armenia lie in closer ties with Russia, which of course is a very big country and very close to you? Թե Հայաստանի ապագան պետք է լինի Ռուսաստանի հետ, որը իսկապես մեծ երկիր է եւ ավելի մոտ է տեղակայված ձեզ աշխարհագրորեն. And I think we could understand if your arguments were about national security or about energy security, which are very important for any nation. Եվ մենք կարծում ենք, որ ձեր փաստարկումները կապված ազգային անվտանգության պահպանման կամ էներգետիկ անվտանգության պահպանման հետ, որոնք շատ կարևոր հարցեր են ցանկացած երկրի համար. But I think what disappoints those of us who want Europe to be open and outward-looking is that we haven't heard the arguments. We don't understand quite what the reasons behind the decision were. Կարող է հիմնավոր լինել, բայց մենք նրանք ովքեր կարծում են, որ բաց լինելը եւ դեպի դուրս նայելը ավելի կարեւոր է եւ հետաքրքրված էին եվրոպական ընդլայնմամբ եւ արժեքների տարածմամբ, չտեսան այդ փաստարկները եւ ուզում էին հասկանալ, թե որոնք են այն պատճառներն ու փաստարկները, որոնք ընկած էին այս որոշման հիմքում.
Yesterday, the spokesman of the Republican Party announced that the relations of Armenia with Russia and the European Union, they do not see any incompatibility, but besides the decision of Armenia to join the customs union, they are ready to sign the association agreement in areas only of the political reforms. But then I said that the CFTA was the main part of the association agreement, but he said that the important part was the political part. What is your observation about this? Because this is a political decision by the National Assembly majority, and also Mr. Saxon's speech and Representative France's speech in Brussels. The European colleagues had quite a good attitude, and what is your perspective on this? Because this is what were reported by those who attended the Brussels meeting on the Armenian side. If your government believes that it is possible to sign both the customs union and the association agreement with the European Union, then that is something that I think we would be, many people in the European Union would be happy to see if there really is no incompatibility between the two. Եթե ձեր կառավարությունը կարծում է, որ կարող է միաժամանակ ստորագրել եւ մաքսային միության հետ համաձայնագիրը եւ ասոցիացիան համաձայնագիրը եւ իրականում չկա ոչ մի անհամատեղելիություն այս երկուսի միջեւ, կարծում եմ, որ Եվրոպայում եւ Եվրոպամետ դիրքորոշում ունեցող քաղաքացիները շատ ուրախ կլինեն տեսնել. But I'm not enough of an expert on the content of the treaties to be, for my opinion, to count for very much. Բայց ես այդ համաձայնագրերի բովանդակության առումով այնքան էլ մեծ փորձագետ չեմ, որ եւ հետեւաբար իմ կարծիքի վրա այնքան էլ հույս դնել չի կարելի. But the European Union is, of course, an economic club. Բայց Եվրամիությունը իհարկե տնտեսական ակումբ է. As well as a community of nations who share values. Ինչպես նաև այնպիսի երկրների համայնք եւ հանրույթ, որոնք ունեն ընդհանուր արժեքներ. And political values, including respect for human rights, openness, transparency in government. Ինչպես նաև այնպիսի քաղաքական արժեքներ, ինչպիսին են մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, բաց լինելը, թափանցիկությունը կառավարության ներսում. Free and fair elections. Ինչպես նաև ազատ եւ արդար ընտրությունները. And if those are values that you share, then I think we would be very happy to continue to have those discussions and welcome them. Եվ եթե սրանք այն արժեքներն են, որոնք դուք նույնպես մեզ հետ կիսում եք, մենք կարծում ենք ուրախ կլինենք շարունակել քննարկումները. But I have to stress I'm neither a spokesman for the British government nor for the European Union, so all I can give is my perspective as an independent observer of these things. Բայց ես պետք է եւս մեկ անգամ շեշտեմ, որ ես չեմ ներկայացնում այստեղ ոչ բրիտանական կառավարությունը, ոչ Եվրամիությունը, հետեւաբար այն ամենը, ինչ որ ես այստեղ ներկայացնում եմ, իմ անձնական կարծիքն է. But I would say one thing, which is that British people do have a genuine interest in Armenia. Բայց մի բան պիտի ասեմ, որ բրիտանացիները իսկապես հետաքրքրված են Հայաստանով. They may not be very well informed about it. Եվ հնարավոր է, որ բրիտանացիները այնքան էլ լավ տեղեկացված չեն ձեր երկրի մասին. But we learn about European history, we learn about the history of conflict on our continent. Բայց մենք անցնում ենք Եվրոպայի պատմություն եւ մենք անցնում ենք մեր մայրցամաքում տեղի ունեցող կոնֆլիկտների պատմությունը. We're familiar about the genocide, of course, and the issues surrounding that. Մենք իհարկե տեղյակ ենք ցեղասպանության մասին եւ դրան հարակից խնդիրներին. And we're familiar with the consequences of history and how it makes relationships between Armenia and its immediate neighbors difficult. Եվ մենք գիտենք, թե ինչպիսի հետևանքներ է ունեցել պատմությունը եւ ինչու է այսօր Հայաստանի եւ իր հարևանների հետ ունեցած հարաբերությունները այսքան բարդ. But if the European Union stands for anything, it stands for lowering tensions, greater understanding between countries, opening borders, opening discussions, and being frank about the problems we've had in the past and trying to
find diplomatic solutions through politics for a future which is more open, more cooperative and more understanding. Բայց Եվրամիությունը եթե սատարում է ինչ-որ բան, ապա այն սատարում է հետևյալը, որպեսզի նվազեցվեն լարվածությունները, նվազեցվեն բախումները, բացվեն քննարկումներ, սկսվեն քննարկումներ, բացվեն սահմանները, որպեսզի լինեն ավելի բարի լրացիական հարաբերություններ երկրների միջև։ And we like to think that through politics and through debates we can find solutions to even some very, very difficult problems, which we've had to do ourselves in the western part of Europe too. Եվ մենք ուզում ենք մտածելի վստահ ենք, որ քաղաքականության միջոցով եւ քննարկումների միջոցով հնարավոր է հասնել ավելի խնդիրների լուծման։ Սա այն դիրքորոշումն է, որը մենք կիրառում ենք ինքներս Արևմտյան Եվրոպայում։ In the 20th century we fought some very difficult, horrible wars that killed millions and millions of people. 20-րդ դարում մենք սարսափելի պատերազմներ ունեցանք, որոնց արդյունքում զոհվեցին միլիոնավոր մարդիկ։ And the political ideals behind the European Union have, we hope and believe, largely put an end to that. Եվ մենք իսկապես հուսով ենք, որ Եվրամիության հիմքում կած քաղաքական իդեալներն են, որ մեծամասամբ վերջ դրեցին դրա։ And if for no other reason, that makes me a pro-European. Եվ եթե ուրիշ այլ պատճառներ չլինեին, սա արդեն բավական է, որպեսզի ես Եվրոպամետ լինեմ։ Շնորհակալություն պատասխանելով, ուղղակի մի քիչ ավելի համապարփակ պատասխան կխնդրեի ստանալ, նաև ծանոթացած եւ խորհրդային ստացության ելույթին I would expect a more comprehensive answer and also you did not answer the second part of my question about substantial speech in person. And also, do you think that only signing the political part of the association agreement as a journalist will this give anything to Armenia and will Armenia gain whatever it expects and will not it be against our joining or membership to the customs union and relation? Okay, if I understand your question right, you want to be clear whether or not it will be possible to sign the association agreement and whether that is, what benefits there will be to Armenia if you do, and whether it's compatible with the... Եթե ճիշտ եմ հասկանում ձեր հարցը, դուք ուզում եք հասկանալ ինչ կշահի Հայաստանը, եթե ասոցիացման համաձայնագրի քաղաքական մասը ստորագրի, եւ արդյոք դա անհամատեղել չի լինի մաքսային միության հետ, թե ոչ։ Yeah. I mean, I do have to stress again that I'm not a spokesman for the European Union, and also that I'm not an expert on the content of the treaties. Նորից պետք է շեշտեմ, որ ես Եվրամիության խոսնակը չեմ եւ որ միևնույն ժամանակ փորձագետը չեմ, բայց երկու պայմանագրերի բովանդակության առումով։ And having been a spokesman for parties, I always advise people never to pretend to know more when they're in front of the media than they really do. Եվ լինելով քաղաքական կուսակցության խոսնակ, միևնույն ժամանակ այլ քաղաքական կուսակցության խոսնակներին խորհուրդ եմ տալիս ԱԶԼՄ-ների առջև չխոսել կամ չձևացնել, թե իրենք գիտեն ինչ-որ բանի մասին, երբ նրանք իրականում չգիտեն։ So I've tried to embody in my answers why I think the political aspects of association with the European Union would be good for Armenia. Հետևաբար ես փորձեցի իմ պատասխանների միջոցով ցույց տալ, թե ինչու ասոցիացման համաձայնագրի քաղաքական կողմի ստորագրումը շահեկան կլինի Հայաստանի համար։ And also that we would actually understand if there were good economic and security reasons for wanting to sign the customs union. Եվ միևնույն ժամանակ մենք կփորձենք հասկանալ արդյոք կան տնտեսական եւ անվտանգության հիմնավոր պատճառներ, որոնք հանդիսացան եւ մաքսային միության անդամակցության պայմանագրի ստորագրման հիմքը։ If they're adequately explained, but I've spoken to many people who know much more about these things than I do. Երբ որ դրանք բացատրվեն իհարկե, ես խոսել եմ այն մարդկանց հետ, ովքեր շատ ավելի շատ բան գիտեն սրանց մասին, քան ես։ And many of them have said that they don't think the two agreements are compatible. Եվ նրանցից շատերը ասել են, որ իրենց կարծիքով երկու պայմանագրերը համատեղելի չեն։ So if they are compatible, I think it's for the Armenian government to explain how they think they can satisfy both. Եվ եթե հայտարարվում է, որ դրանք համատեղելի են, ապա արդեն Հայաստանի կառավարությունը պետք է բացատրի, թե ինչպես են նրանք կարծում, որ կարող են բավարարել երկուսի պահանջներն։
Mr. Armenia. You spoke about the problems in the region and also the conflicts in the region, and you said that through negotiations it would be possible to solve these issues. What is your opinion about the Karabakh conflict and what developments do you see there? And do you think that it would only be possible to resolve this conflict only through negotiations? And also, what is your opinion as a reporter on this on the Karabakh conflict issue? And when you're back to the UK, can we expect that you would cover the Armenian issue? Can we expect that you would have an output in the form of an article to cover your visit? It's you do me a great honor in asking me to solve all the problems of the region during the press conference. Շատ մեծ պատիվ եք ինձ անում խնդրելով Պավլո ասուլիսի ընթացքում լուծել բոլոր հակամարտությունները, որոնք կան ձեր տարածաշրջանում. But I can speak with some personal experience about something I know a little better. Բայց ես կարող եմ իմ անձնական փորձից խոսել մի բանի մասին, որին ավելի քաջատանոթ եմ. We had a long-running territorial dispute ourselves over the status of Northern Ireland, which is part of the United Kingdom. Մենք բավականին տևական հակամարտություն ունեինք Հյուսիսային Իռլանդիայի կարգավիճակի մասին, եւ սա տարածքային հակամարտ էր. And many people lost their lives while attempts were made to resolve that by military means. Եվ շատ մարդիկ զոհվեցին, երբ փորձ էր արվում լուծել այս հակամարտությունը ռազմական միջոցներով. And the only solution to it was through negotiations and discussions between people who appeared to have completely incompatible objectives. Եվ միակ լուծումը դրան այն էր, որ մենք փորձեցինք հանդես գաղափարություններով եւ քննարկումներով այն մարդկանց միջև, ովքեր առաջին հայացքից լիովին անհամատեղելի եւ անհամադրելի տեսակետներ ունեին. And although there remain very many difficulties and not all the problems have been solved, Եվ թեև դեռևս շատ դժվարություններ կային, բոլոր խնդիրները չէ որ լուծված են. The discussions that came to a head when Tony Blair was Prime Minister did show that people who have lost loved ones through conflict over a piece of territory can find a way to live peacefully on that same piece of ground. And one of the essential ingredients for that is asking people to look at the business of territorial integrity and national identity in different ways. Perhaps to regard political borders drawn on a map as not necessarily the most important thing in life. Որպեսզի նրանք քաղաքական սահմանները, որոնք գծված են քարտեզի վրա, չհամարեն ամենակարևոր բանը իրենց կյանքում. And to concentrate on a politics which examines the things that we have in common rather than the things that divide us. Եվ ավելի շատ կենտրոնանան այն քաղաքականության վրա, որը ընդգծում է մեր ունեցած ընդհանրությունները, ոչ թե մատնանշում է մեր տարբերությունները. So if I resist the temptation to be a peacekeeper in Nagorno-Karabakh, հետևաբար եթե ես փորձեմ դիմակայել Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղարարի իմ առաքելության մղմանը, I do still believe that the politics of openness and debate and discussion is the only way forward. Ես միևնույն է կասեմ, որ բաց լինելը, քննարկումը, բանակցությունը կլինի միակ քայլը, որով ես կտանի դեպի առաջ. And a politics that allows old hatreds and old mistrust to be put to one side. Եվ քաղաքականությունը, որը ստիպում է մարդկանց պահպանել հին ատելությունը, հին անվստահությունը պետք է մի կողմ դրվի. And you don't dishonor the dead when you do something like that. Եվ եթե դուք այդպիսի քայլ եք ձեռնարկում, դա չի նշանակում, որ դուք չեք հիշում ձեր զոհվածների հիշատակը, չեք հարգում ձեր զոհվածների հիշատակը. You actually do what they would have wanted, which is to create a better future for those who are still alive and for the new generations to come. Դուք իրականում կանեք այն, ինչ նրանք կցանկանային, այսինքն ապագայի սերունդների համար ստեղծեք բարօրություն եւ ավելի լավ կյանքի հնարավորություն.
And the second part, would you write? Which was, yes. Yes, well, if you're a journalist, your instinct is always to write something, so I'm not sure what it would be. Այո, եթե լրագրող եք միշտ ունեք ինչ-որ բան գրելու մղում, հետևաբար ես չգիտեմ, դա ինչ կլինի. And one more question for me. Because the report is on questions at this moment now. Online media. Վերջերս ազգային ժողովը փոփոխություններ մտցրեց հեղինակային իրավունքի օրենքի մեջ, որը որ կտանի դեպի դատարան գրագողության համար։ Ուզում է իր անձնական կարծիքն իմանալ արդյոք օրենքը, այսինքն հավանականությունը դատարանում հայտնվելու պետք է ստիպի լրագրողական դաշտին հարգել միմյանց աշխատանքը եւ բրիտանական մամուլը իր զարգացման փուլերում այս խնդիրը ոնց է հաղթահարել, եղել են արդյոք դատական գործեր issue overcome in the UK throughout its historical development? Have you had any litigations over this issue, and what is the situation like in general in the UK? It's an issue that every country has to address. We, to the best of my knowledge, we have never had litigation over online. Well, we've never had litigation over plagiarism on Facebook or in social media of that kind. Սա իսկապես լուրջ խնդիր է, յուրաքանչյուր երկիր պետք է գտնի դրա համապատասխան լուծում։ Որքան ես եմ տեղյակ, մեզ մոտ չեն եղել դատավարություններ կապված գրագողության հետ Facebook-ում կամ սոցիալական մեդիաներում, online media, not social media. Yeah, but we have had examples where plagiarism has been exposed. Բայց մենք ունեցել ենք դեպքեր, երբ բացահայտվել է գրագողությունը, and where journalists have lost, quite senior journalists have lost their jobs as a result. Եվ շատ ավագ կամ առաջատար լրագրողներ կորցրել են իրենց աշխատանքը դրա արդյունքում. And in a sense, that is the greater penalty than a fine or losing a court case. Եվ ինչ որ իմաստով սա ավելի մեծ պատիժ է, քան ինչ որ տույժ վճարելը, տուգանք վճարելը կամ պարտվելը դատավարության ընթացքում. And one of the strengths of online media and social media is that anybody who feels that they have been plagiarized can at least say so and find a platform for demonstrating the plagiarism that's taken place. Առավելությունը սոցիալական մեդիայի կամ on-line մեդիայի այն է, որ երբ որ տեղի ունենում գրագողություն, հնարավոր է ցույց տալ այն գտնելով համապատասխան հարթակը. And that fear of exposure, you might hope, would make it less likely that people would plagiarize other people's work. Եվ հուսանք, որ այս հնարավորությունը այս հարթակում ավելի կնվազեցնի մարդկանց հակումը դեպի գրագողություն. Դուք արդեն 3 օր է Հայաստանում եք, արդյոք հետաքրքրել է ձեզ մեր լրահոսը եւ եթե այո, ինչ լուր կա, որ ինքը կարդացել է եւ գիտի ինքը ոչ. You have been to Armenia for 3 days already, and have you been interested in our newscast and our journalism, and what is the piece of news that you read in Armenia? This is something that you acquired, you learned here by reading news, not you were told about it. Or... Well, I suffer from the huge disadvantage, of course, of not speaking a single word of Armenian. Ես շատ մեծ թերություն ունեմ այստեղ եւ տարապում եմ դրանից, այն է որ ոչ մի բան հայերեն չգիտեմ. But while that's an advantage, while that's a disadvantage, the big advantage is that I don't have to give a critique on anything that I've read or seen. Եվ թեև դա թերություն է, միևնույն ժամանակ դա հսկայական առավելություն է, որովհետև ես իմ տեսածը պետք չի, որ չեմ կարողանում քննադատել. And if I did, I might just offend somebody in this room or somebody who I'm going to meet before I leave at the end of the week. Եվ եթե ես կարողանայի դա անել, հնարավոր է որ ինչ որ մեկին ես ինքնին նստած վիրավորած լինեի անգամ ինչեւ շփոթվող վերջին իմացի ավարտը. But on Saturday I'm meeting some of your bosses, I think, and some of the editors of your media. So I hope we'll have a debate there about diversity in the media standards, and whether or not journalists should adhere to a certain agreed code of conduct in Armenia. Բայց շաբաթօրը ես հանդիպում եմ ձեր ղեկավարներին եւ որոշ լրատվական միջոցների խմբագիրների եւ կարծում եմ, որ այնտեղ մենք կխոսենք լրատվության մեջ բազմազանության, լրագրողական գործունեության չափանիշների եւ չափորոշիչների, միևնույն ժամանակ համապատասխան վարքականոնների մասին.
And I hope that this press conference doesn't just demonstrate that the one skill that I've imparted to spokespeople that I've been talking to is how to avoid answering questions. Եվ ես հուսով եմ, որ այս մամուլի ասուլիսը չի վկայի այն մասին, որ միակ հմտությունը, որը ես փոխանցել եմ տարբեր կառույցների մամուլի խոսնակներին, այն է, թե ինչպես նրանք կարող են խուսափել հարցին պատասխանելուց։ You said that the deficiency of the Armenian media is the lack of diversity. What advantages or strengths of the Armenian media have you seen so far? It's a very good question. I think that you appear to have resisted something which has happened elsewhere certainly in Europe and in America, where the traditional media has it started to lose its relevance and its dominance. And that has happened through greater diversification of the media itself, and of course with the spread of the internet. Now, as I understand it, and I speak as an outsider with very little experience, but your main, for example, national television news program still holds a very prominent position in the debate that goes on in your country. Դուք կարողացել եք դիմադրել եւ դիմակայել մի միտման, որը տեղի ունեցավ Եվրոպայում անպայմանորեն եւ Միացյալ Նահանգներում, եւ դա այն էր, որ ավանդական ԶԼՄ-ները սկսեցին կորցնել իրենց տեղը, եւ սա տեղի ունեցավ առհասարակ ԶԼՄ-ների տեսակների բազմազանության միջոցով եւ միևնույն ժամանակ սոցիալական մեդիայի եւ առցանց ռեժիմի լրատվության գերիշխանության եւ գերակշռման հաստատմամբ։ Այնուամենայնիվ ես տեսնում եմ, որ Հայաստանում ձեր հանրային հեռուստաընկերությունը օրինակ կարողանում է իր կարևոր դերակատարությունն ու տեղը պահպանել դեբատներում եւ հասարակության մեջ տեղի ունեցող քննարկումներում իր ասելիքը ունենալու եւ ասելիքը տեղ հասցնելու առումով։ I'm not sure if that's a good thing or a bad thing, but in terms of national cohesion, I can see that the government may feel there are advantages to that. Ես չգիտեմ սա դրական կողմ է, թե բացասական կողմ է, այնուամենայնիվ ազգային ամբողջականության միասնականության տեսանկյունից կարծում եմ, որ գուցե կառավարությունը կհամարի, որ սա իրենց առավելությունն է։ And when I worked for Tony Blair, I would have been delighted to have had a situation where I could have had the views of my Prime Minister reported every day and in some detail. Եվ երբ ես Թոնի Բլերի համար որպես մամուլի խոսնակ էի աշխատում, ես միայն ուրախ կլինեի, եթե ունենայի հնարավորություն իմ վարչապետի տեսակետները ամեն օր հաղորդել ամբողջ երկրորդ մեկ։ But the journalist in me and the Democrat in me actually prefers a more lively debate, shall we say, than perhaps I'm told that you're able to enjoy on your primetime television. Բայց իմ մեջ ապրող լրագրողը եւ իմ մեջ ապրող ժողովրդավարը ավելի ուրախ կլիներ տեսնել ավելի աշխույժ ու կենսունակ քննարկում, քան այն, ինչը ինձ ասել են կամ նկարագրել են, որ կա ձեր հիմնական հեռուստաընկերությամբ։ Thank you very much for the interesting conversation because you're here within the framework of the British days in Armenia and the headline is Britain is. Can you please complete this sentence? What is Britain to you? Britain is a diverse, lively, adventurous, exciting place to live, and in my view, an example of a country that can be proud of its history, but also brave enough to embrace that diversity as it looks to the future. If it's a word, Britain is. Oh, you only want one word? A word. I will give you time to think. Okay. Բայց ինչեւ ինքը մտածի այդ մի բառը ես թարգմանեմ։ Իմ կարծիքով Բրիտանիան բազմազան
նման աշխույժ արկածախնդիր շատ ոգևորիչ տեղ է ապրելու համար եւ դա կարող է լինել մի այնպիսի երկրի օրինակ, որը շատ հպարտ է իր պատմությամբ եւ իր անցյալով, բայց միևնույն ժամանակ բաց է գրկելու այդ բազմազանությունը եւ առաջ գնալու այդ բազմազանության հետ միասին դեպի ապագա. I still can't give you one word, but I'll give you a shorter sentence. Ավելի կարճ նախադասություն կտամ, մի բառ չեմ տա. Britain is its people in all their diversity. Բրիտանիան իր ժողովուրդն է, իր ողջ բազմազանությամբ. Շնորհակալություն մեդիա կենտրոնում հյուրընկալվելու համար։ Հիշեցնեմ, որ մեդիա կենտրոնն այսօր հյուրընկալել է լրագրող, քաղաքական մեկնաբան բրիտանացի Լանս Փրայսին։ Թարգմանությունը մեզ համար ապահովում էր Քրիստինե Սողիկյանը, ես Աղավնի Եղիազարյանն եմ, մենք Ամեկ Պլյուսի ինտերնետային ուղիղ եթերում էինք առայժմ։